The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Sanyu jerere mu bwakyabazinga bw'Ebusoga oluvannyuma lwa maama ine bantu kubanga ate azaala abalangira ababiri. Ebweru eggwanga li America liri ku bunkenke oluvannyuma lwa China, Russia, India n'amawanga amalala agakirimaanyi okwekuŋŋaanira mu ggwanga lino erya China. America eraba nga eruzinga supremacy. Nkwaniriza ku The Alternative Digital TV ebyo n'ebirala byendeese enkya y'olunaku ate olwaleero mu The Mighty Global News Updates. Nze Kenneth Rwemirembe Lwatsimbira ebeera The Mighty Drive Monday to Friday saawa zibeera 2 ez'okumakya okutuuka ate ku saawa 4 ez'akalasamayanzi. Naye mu kanyumiro kano akasooka aka The Mighty Global News Updates nkutuusaako ebyo eba byakoze ate amawulire munda mu ggwanga lyattu Uganda ne nkufulumyako n'ebweru n'omanya biki ebigenda mu maaso. Nkwaniriza ennaku z'omwezi ziri 2 tuli mu September. It's a fresh month. Omwezi gukyali mpya nnyo, omwaka tuli mu 2025. Olunaku lwakubiri nkwaniriza ate nate okubanga otwegasseeko ate kankutambuze mu mawulire mu ggwanga lyattu Uganda wano osobole okumanya biki ebigenda mu maaso. Wabula kyenkusaba kibeera kikulu gwe anyumirwa emboozi ezimba n'otappinga ka subscribe button gwe atulabira ku YouTube ate ne weegattira ddala butereevu ku mukutu oguweereza amawulire mu butuufu bwago. Nkwaniriza nnyo nkusaba ate obenga subscribinga o likinge naawe atana tufollowinga ku social media handles zaffe endala zonna ku social media handle yaffe ya The Alternative Uganda nkusaba ate obenga okirowoozaako ekyo okikolere ddala. Kankutambuzeeko mu mawulire gaffe ag'enkya y'olunaku ate olwaleero nga nsooka n'emboozi eya obwakyabazinga okufuna abalangira ababiri wetwogerera nga Katuukiro w'Ebusoga obo bwakyabazinga amaze okuba nga atukakasa nga ine bantu bwe yazadde obulungi abalangira ababiri mu ggwanga yatatutegeezeza olw'ebyokwerinda yatugambye nti yasabiddwa obutayogera ate eggwanga maama
ine bantu gye yazaalidde abalangira bano ababiri naye nga Ssanyu Jerere mu bitundu ate ebyebusoga eyo owakyabazinga bwebusoga busanyufu nnyo olw'okuba nga ate bakubyewo abalangira ababiri Prince William Ethan Nadiope ne Prince Arnold Eli Nadiope bebalangira ate ababiri abazaaliddwa nga bano nno balongo obwakyabazinga busanyufu nnyo busanyufu ddala bannabusoga oba abasoga beesiimye nnyo bali mu Ssanyu Jerere oluvannyuma lwa maama ine bantu okubanga ate abakolera kye babadde bayaayaanira n'abazaalira ate oba oli awo kyabazinga anaddako. Abaana abazaaliddwa twategeezeddwa nti Prince William Ethan Nadiope yasuubirwa ate okubeera omusika ate okuzaala abalongo kyo kibadde nga kibeerawo mu bwakyabazinga bw'ebusoga okusinziira ku bakulu mu busoga batutegeezezza nti abalongo bano si gwe mulundi ogusoose okubeera mu bitundu by'ebusoga. Kale nno abasoga bonna gye bali twongera ate okubayozaayoza n'obwakyabazinga twebaza Katonda okubanga ate abawadde oba atuwadde ffenna abalangira abo ababiri. Twategeezeddwa nti ine bantu ali mu mbeera nnungi kale n'abalongo nabo bali mu mbeera nnungi. Abasoga basuubirwa ate okutandika okuleeta ebirabo ku matikkira kyabazinga ag'omulundi ogw'e11 awo n'abalangira lwe banaalabika oba lwe banaalabibwa officially mu busoga oba mu bwakyabazinga. Ttiimu yonna wano ku Digital TV naffe tugatta eddoboozi kwabo abayozaayoza bwakyabazinga ne Katikkiro wa Buganda olunaku olw'eggulu naye ate yasindise message ey'okwebaza n'okukongratulatinga obwakyabazinga okufuna abalangira ababiri Prince William Ethan Nadiope ne Prince Arnold Eli Nadiope. Abasoga mwenna tubeebalizaako Katonda okutuuka ate ku kintu bwe kitu ekirungi ekitegeeza kinene mu busoga omuli ne programs director waffe wano Mukose Arnold Anthony ne ttiimu endala yonna. Tubaagaliza birungi tuweebaza Katonda okubanga ate obwakyabazinga bufunyeeyo ate ayinza okufuuka kyabazinga mu maaso kweyo. Ate eyo nga nvuddeyo nzikiriza ntambule butereevu tugendeko mu kibiina ki National Unity Platform. Nali nakutegeezezaako ate olunaku olw'eggulo ne nkugamba nti okwemulugunya kukyali waggulu naddala nnyo ku abo abataafuna kaadi nga bagamba nti ekitebe oba ekibiina kya NUP abaali ku vetting process balinamu kyekubiira oba wayingiramu corruption ne baba nga be bayisaawo si be babasanidde okubanga ate babeerayo mu bitundu by'empigi eyo twalabye nga ate abantu beekalakaasa ate nga balaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti abo abaafuna kaadi si be babatuufu abali ku ground. Kiraga nti ekibiina ki National Unity Platform NUP kyavudde ku nnono yaakyo ey'okugoberera amaanyi g'abantu nti abo abaweereddwa kaadi si be babadde basuubira ng'okwemulugunya kubadde nnyo ku Ivan Kasumba ono nno nga yaweereddwa ekya chairperson LC3 Muduma sub-county ne bagamba nti si yewaabwe ow'oku kitundu bo baagala Kasozi Vincent abakwata ate bendera oba kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform nga chairperson LC3 aspirant owa Muduma sub-county eyo mu bitundu by'empigi. Abantu twabalabyeko nga si basanyufu n'akamu balaga obutali bumativu bwabwe omuli n'abo ate abayesimbawo nga bagamba nti enkola y'ebintu mu kibiina ki National Unity Platform ebadde si nnungi, mubaddemu corruption nti kirina ku record nti abamu ku abo abayiseewo ate bali bacorruptinga ne babamu ku ba officials ekiraga nti NUP abantu abamu bo batandise okugijjamu ate essuubi newankubadde nga babadde batulaga nti bakyalina essuubi eri principal waabwe Principal Robert Kyagulanyi bagamba ye bakyamukkiririzaamu naye bagamba ennono y'ekibiina etandise okubanga ate yonooneka abo abafuna kaadi si beebo abasaanidde okubanga bayitawo. Kino kikyagenda mu maaso mu buli kibiina. Ekibiina ki NRM
omuliro gubadde mungi ku ani akwatira ekibiina bendera buli omu yeemulugunya. Tukyebuuza obanga okwemulugunya kuli kuba nti abantu bano kituufu waliyo injustices ezikolebwa mu bibiina obanga nabo tebaagala kukkiriza defeat. Oyinza okuddamu ku kibuuzo ekyo naawe bw'oba omanyi ansa n'otutegeeza. Olowooza abantu bano abeemulugunya mu bibiina bino naddala nnyo ababa tebayiseewo okufuna kaadi beemulugunya lwa injustices ezirimu, kituufu injustices eziremisezza okuleeta bakandidate abatuufu, oba abo abayiseewo beebo bakandidate abatuufu naye ng'abo ababa bawanguddwa tebaagala kukkiriza defeat. Ndowooza yogiteekeyo mu comment section ate tujja kubanga ate tugiraba. Mu kibiina ki National Unity Platform ate bwe nvaayo nzikiriza nkutambuze direct nkutuuseeko amawulire ga Dr. Kano Kizza Besigye. Ono nno olunaku olw'eggulo kkooti enkulu ate Kampala yagambye nti abenga basabye babenga omusango okubawuliriza kwongezebwayo oluvannyuma lwa bano obutalabikako mu kkooti newankubadde twategedde nga babadde n'ensonga ez'abaganye ze bawaddeyo eri omulamuzi naye behind the scenes kimaze okukakasibwa nti bano nno basalawo obutakomawo mu kkooti. Nali nakutegeezaako ku nsonga eyo nga beemulugunya bagamba nti enkola y'ebintu mu kibiina enkola y'ebintu mu kkooti eno baadde tebakyagyesigirako ddala nga naddala nnyo nga akyali mu musango guno ye Justice Emmanuel Baguma gwe balumiriza okubeera n'ekyekubiira bagamba nti bw'aba akyali mu musango gwabwe tebasuubirayo justice era baasaba abe nga ava mu musango guno ate twalaba nga ye naye alinga atayagala guvaamu yayanukula n'alaga nga bw'atalina gy'alaga nti ensonga ze bamuteekako si ntuufu. Bannamateeka omuli Martha Karua bannamateeka bano nga be ba Dr. Besigye Hajji Obed Lutale mu musango guno gugenda mu maaso bagambye nti omulamuzi ono ave mu musango guno okusobola okufuna obwenkanya ne balaga nga bwe batali ready kubanga ate batambuza omusango guno oba balabika mu kkooti ye clients baabwe okulabika mu kkooti ye kiyinza obutasoboka singa n'aba akyali mu musango gwabwe. Basaba aveemu basobole okubaleetera omulamuzi omulala bagamba nti ono y'omu ku abo abalemesezza process ya bail okubanga eweebwa Kano Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale bakwatibwa okuva mu ggwanga ery'e Kenya ku misango egyekuusa ku treason oba okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okugezaako ate okutemula omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda nga oludda oluwaabi bwe lulaga. Tukyalinze kulaba oba nga kkooti eneewulira okusaba kwabwe omulamuzi Justice Emmanuel Baguma abe nga ava mu musango guno oba banaalemerako agusigalemu. Kye twalabye nga bo bali wiringa obutakomawo. Bannamateeka bagambye nti bafuna instructions okuva ewa clients baabwe bano Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale nti tebalabikako mu kkooti singa Justice Emmanuel Baguma anaaba akyali mu musango gwabwe. Tujja kubanga tukwongera amawulire gano gakwata ku Kano Dr. Kizza Besigye na court process eno nga bwegenda mu maaso. Kyoba okola gwe tuulira ddala wano ku The Alternative Digital TV osubscribing nakade aka notification bell gwatulabira ku YouTube okataninge on such that bwe tugenda online ofuna aka notification ku simu yo akakutegeeza nti kaseera ka mawulire kaseera ka mboozi ate ezizimba. Eyo bwe nvaayo nzikiriza ate ntambule butereevu tugende mu kibiina ki Common Man's Party olunaku olw'eggulo gwe yatulabye wano ku The Mighty Drive Omumbejja yabaddeko ne Secretary General w'ekibiina kino ekipya ki Common Man's Party ngono ye Moses Bijirwa. Ate kati bano nno bafunye certificate ebakkiriza oba ekakasanga akakiiko k'ebyokulonda bwe kamaze ate okubanga kabakkiriza mu abo now they are registered fully nga ekibiina ky'ebyobufuzi. Bafunye certificate of registration okuva mu Electoral Commission. Ekibiina kino bangi kye bakazaako eri Alusania nga bw'oli mukulaba ku screen awo. Bo olunaku olw'eggulo baadde mu ssanyu jjereere nga bagamba nti
ate finally bafunye obwenkanya oluvannyuma lw'okubanga ate akakiiko k'ebyokulonda kaludde tekawuliriza nsonga zaabwe na kubakolera bye baagala oba okukakasa ekibiina kyabwe eky'ebyobufuzi okukiteeka ku lukalala lwa political parties zetulina ate mu Uganda. Julius Muchunguzi okuva mu Electoral Commission yakakasizza nti ekibiina ki Common Man's Party ku luno ate kikakasiddwa mu butongole nga ekibiina ekyobufuzi era akakiiko k'ebyokulonda kati kakimanyi. Ya Secretary General w'ekibiina ono nga ye Moses Bigirwa yakakasizza nga the Common Man's Party bwezza okununula Uganda ate n'omukulembeze waakyo Honorable Mubaraka Munyagwa yagambye nti bannayuganda ku luno ng'oggyeko Dr. Kizza Besigye tebajja kulabayo ba candidates balala bagwana kifo nga bo aba Common Man's Party oba nga ye Honorable Mubaraka Munyagwa. Ekibiina ki Common Man's Party kisinze kukola mawulire lwa lusaniya luno newankubadde nga bba abakulembeze mu interviews zetubaddenga n'aba abamu ku bakikulembera badde batukakasa nti olusaniya olwo lurepresentinga bannayuga oba keeki y'eggwanga nti ya bonna buli omu akkirizibwa okulya ku keeki y'eggwanga bwe biba birungi oba bwe ba service delivery ebeere ng'etuuka ku buli munnayuganda ate bonna basobole okubanga bafunako kye bagamba nti tekituukiridde mu gavumenti ya President Yoweri Museveni nga bagamba nti waliwo ebitundu ebifunyeemu ennyo okusinga ku birala. Bo aba Common Man's Party bagambye olusaniya lwe lusaana eggwanga lyonna likwateko ate waliwo amateeka agafuga olusaniya eyali mu interview ne Moses Bigirwa ono ku the Alternative Digital wabitegeera naawe ayagala okumanya ebisingawo osobola okufollowinga that uploaded interview ku channel yaffe y'olunaku olw'eggulo weeri ku YouTube channel yaffe osobola okuba nga olaba interview eyo mu buwanvuko ne Princess Farida Bikobere weeri ku mukutu osobola okuba nga ate ogiraba. Eyo bwenvaayo ate zikiriza nkufulumyeko eggwanga lyattu Uganda ate osobola okumanya ebifo eyo. Olunaku olw'eggulo twalabye amawanga gakirimaanyi ng'ageekuŋŋaanidde mu ggwanga erya China. Mwadeyo President Xi Jinping owa China, President Vladimir Putin owa Russia, Prime Minister wa India Narendra Modi n'abalala almost over 20 countries ezaba bakirimaanyi zabaddeyo okubanga ate baluka empenda eza okunyweza emirembe n'ebyokwerinda mu mawanga gaabwe. Abo kwe basinzidde ate ne balangira eggwanga li America olw'okussa envumbo ku balala baadde mu kibuga Tianjin ekya China nga bw'oli mu kulaba ku screen ate mu the Shanghai Cooperation Summit ne basinzidde okwo ate ne balangira eggwanga li America ne balisekerera olw'okussa envumbo ku mawanga amalala ate nalyo eyina ebyali ebitatuukiridde. Amawanga gano gali mu kugatta maanyi oba ku unitinga okunafuya ate eggwanga li America. Nze nkutegeeza nti eggwanga li America lirudde ate lirwanyisa eggwanga li Russia ne China okubanga bonna balwanira kifo kya kumwanjo oba kifo ky'obwa super power. Kati amawanga gano gakirimaanyi nga nago gasazeewo okukola akabondo kaabwe bamiitinge balabe butya bwe basigala ate ku top. Eggwanga lya America liri mu kattu oluvannyuma lwa President Donald Trump okubanga withdrawing funds ezaali zigenda mu aid ebweru w'eggwanga. Kino ekyali kyongera influence y'eggwanga lya America. Kale nno ne China n'amawanga gano amalala gasazeewo ate gabe nga gakozesa opportunity eno nti America eri mu kuluzinga influence mu mawanga ag'ebweru. Kati amawanga gano amanene nago gasazeewo okubanga ate gakola omukago okubanga ganyweza influence mu kaseera nga the United States of America efulumye eri munda America First policy eya President Trump. President Xi Jinping ne Prime Minister wa India Narendra Modi ate bafunyeeko emboozi ey'akafubo. Kino nno kibadde kirudde okubeerawo for close to 7 years nga tebasisinkana. Abaddeyo some disunity wakati w'amawanga gano abiri erya China ne India naye ku luno twalabye nga ate bazzeemu buto okubanga beenyweza
mu kaseera bwe tubadde tuwulirira nga eggwanga lya America lisekerera ate India kubanga economy mbi. So kino kiyinza okukyusa influence ya United States of America oba oliawo foreign policy yayo neginyweza ate mu nsonga byayogeddeko mwe mwade n'ebyokwerinda mu ggwanga li Ukraine n'okunyweza ate omukago wakati wa Ukraine ne Russia ogwafiira ddala oluvannyuma lw'olutalo olwabaluka lwenzize nkutegeeza wano ate summit eno ebadde nnyo okukunyweza amawanga gano gakirimaanyi oku reducing influence y'eggwanga the United States of America. Ku kamera mbadeko ne Ryan awamu ne Emma ate mu control room wabaddeyo Mukoseyano Anthony nze Kenneth Rwemirembe batimbira nkwebaza okubanga otambudde nange. The Mighty Drive ye kyatambulira ddala mu maaso mbeja amaze okubanga asembera tovaako. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Good morning, hoping that we are all good. It is a Tuesday. Welcome you to the show. It is the Mighty Drive and I am Farida Bikobere and Sobiranti Mwasuze bulungi nnyo era Mighty Global Update zibanyumidde. We do that every day to help you get updated with what is happening in Uganda but the world at large. And today I have in studios is an author. He is the director Alternative Digital, but he is also a human rights activist. And so ngalwachi twamunonyezaako tugenze tugoberera social media zize, but also wobanga ogobera his writings, his literature, he has always made political prophecies that have come to pass. And so ngalwachi tumunonyako to understand where does he get these prophecies. Ajawa info, I know muntu w'omunda amuwa information oba he dreams mukama namugambe ekigambo, and then the word kifuukira ddala ekintu nekibeerawo in action. So in studios I have Mr. Norman Tumhimbise. He is the author of 5 books, Okuli the Komanyoko Politics, Liars and Accomplices. In Liars, it's why he gave the prophecy of the death of the late Olanya, and it came to pass. And so I would argue to go look for his literature, and you know you have a read. It isn't bad to read. So olunaku lwa leero lwaki tumukyaziza mu studios tubadde tugoberera his posts on his social media handles ku nga bwe ya breaking the arrest of General Bilungi. And yeah, just you know, when we see these information circulating on social media, we first wait to see is that true or it is just politics at play. But munange, it came to pass just last week, I think over the weekend. Nga temunaye tukitegerekeka nti omukulu mukwate era nga akuumirwa wanene Makindye. Ensonga lwaki bamukwata omukulu gweni naye mu studios yansinga okuzitegeera. We will need to identify or understand where does he get this information. Tugambe nti nemo maje mulimu ba malls, the malls that feed the opposition. Well, good morning, Mr. Nomana. Welcome to the show. Yes, good morning, Farida and the viewers at large. I am glad that I have been considered to also come back here. Dokuba olumu mulwa okutuyita naye kasita mutuyise. Wetuba tukuyitidde wabeerawo ensonga ate ebeera. Era wabaddengawo ensonga. Wabaddengawo ensonga zinetaagisa bwongo bwange naye era wow, wetuli wano. So, and see you can make a summary for us how you seeing Uganda moving and the issues that are happening. Well, I think there is some artist yagamba muno Uganda kimunyumira. I think there's some sometimes olumu mpuliriza okay olumu kasangeyo ka audio. Nene president yagamba ko mukati ye watuuse. Tandise omuwoomera kati naffe Uganda tandise tuwoomera okusinziira ku bigenda mu maaso olumu bikusobera nti yadde ngemu bigenda mu maaso waliwo abasikatidde ate waliwo abalinga abali ku mwetooloolo si ebira roundabout ne beetooloola ne bafuna ne kanzunzu. They have no direction. Tebalina direction. Tebaliiko bannabyabufuzi, tebaliiko balamuzi, tebaliiko balooya, tebaliiko bantu ba bulijjo. So buli sector, buli kitundu ky'abantu mu Uganda waliwo eyo ttiimu eri ku mwetooloolo. Abatalina sense of direction. Tebalina gye balaga, beekanga bwekanze. Abakyakikeeto babagamba wabaddeyo seeke ne yeewuunya adamu ne yeetooloola. Tabalaka ne mukana bbiri. Talina byabala abeera just mwetooloolo. Nabo gye bali. Unfortunately ate basinga obungi, but by and large I think I am grateful that. When you say like that, onzijukiza statement y'omukulu ayogerera ekibiina kya NRM. Ngagamba nti akalulu ke bavuddemu ketaaga okuddamu bakekenenye because everyone is complaining. The voters are complaining, those they voted are complaining, n'abakakiiko n'abawangula complaining. So haven't you seen the president Mukalula, I think akagwa yagamba mu nupu yamubaka yamubba obululu complaining agamba yadde nawangudde naye ate nawangudde n'obululu obutono. Oba there was unfairness oba kasente kali so aba complaining atmayinza kubula
So everyone was complaining. So nategeza nti mkulu Dombo nagamba nti bagenda kubanga betaaga okuddayo what the problem is. But kutandika ne show yaffe ey'olunaku lwaleero okubayisizaamu ku biki bye tugenda okubanga ate tutunuulira mu show eno. Tugenda kubanga ate tutunuulira enkola ya CMI era establishment ya CMI yajja ddi era why was it established era ekola ku biki ekolera mu mateeka oba nedda. Tugenda kubanga tutunuulira the previous elections. Esobola kubanga nina politician in the studios and we don't talk about the elections of the NRM ne NUP okutwaliza wamu vetting process eyabaddewo and those be balangiridde nga the winners and the losers and then the complaints that are coming after the declaration of the winners. Ensonga nyingi nnyo we are going to be looking at Justice Baguma and his rulings against Dr. Kizza Besigye and Haji Obed Lutale Kamlegea. Atene decision ya Dr. Kizza Besigye ogamba nti they are not going to appear before Justice Baguma unless nga baba wadde ate justice omulala. For them they believe ate omukulu ono tali mu kukwasiza mateeka nga bwe gayina kubanga ate gatambula. So ensonga ezo n'endala nyingi nnyo zigenda kubanga ate coming up nga show yaffe bwegenda maaso. But begin with ngenda tandika ne posts zokola Mr. Norman on social media and such posts have attracted attention of the public naddala abantu abagoberera ensonga ez'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. But to be particular ngenda ku referringa ku post yo gye wakola on the 4th day of August nga breaking amawulire ng'ogamba nti omukulu General Birungi is under house arrest era nga notegeeza I think after 2 days nga okoze post eyo notegeeza nti other generals by now we babakwatidde awalala. We need to understand how do you get this information because now we can confirm nti General Birungi is under arrest. Neyanziza omanyi n'erinnya lye likusobera abaganda bagamba birungi si birungi ng'omwana afaananye neiba kituufu kati erinnya lye birungi ogamba tebifuuse bibi kubanga ali munda nga amanyi ene toli Muganda fe Abaganda tugamba seruka mama yute kati amanyi naye balizingizza ne balifotola kati nanti seruka mama yute because back in the day if you remember in fact your story tewali etu nga batuyola CMI ng'etuyola. Yes. Kati naye nga bwe yatuyola naye bamugwa muyola. That's why I want to. That is why omuntu banga okola ebintu bino omanya nti nga Abaganda bwe tugamba ffe nti okalya ddakadda. Was it the same my bossing abatuyola? Yeah, Birungi yali Birungi yali commandant by 2022 yali commandant wa CMI kati naye tabu yamugwiridde. But of course bibaawo. What matters is omuntu kuba nti yakwatiddwa era bw'obanga weewaddeyo okunoonya information yabaayo bw'okiwa obudde. So some of us we are blessed nti ng'oyagadde okutegeera ekigenda mu maaso. The longest it can take you is a day. Does that mean ne bwoba oyagala okumanya ekigenda maaso mu State House it can take you a day to understand what is happening? It is close to a month ever since lwe nabagamba nti General Birungi yali mu under house arrest. Era ku X post gyali 17,000 ndowooza n'ekitundu plus reactions. Yes, or is it a reach or I think something like that. But of course it was back and forth abantu bawakana biki zinenzira mu kamoli bw'oba mutuufu amazima go tegaliiko ebyo. You don't have to defend the truth. I post my thing the same way I did with when I wrote about the late Olanyazi like the demise ate nafa nga tuli mu komera. So you will always have there are people abayina goodwill to share information. Maybe nga bo offices zaabwe naye bakola tekibasobozesa kukola bintu bino nga offices zaabwe tezibakkiriza ku sharing such vital information. With our background nawe kyonza kubeera mu politics, governance ne human rights advocacy nga toyina matu mawanvu nga gakamyu gasobola kutegeera kufuna information, otherwise then nekyoba olwanira batokimanyi. So by and large nti that gentleman by the time when terayo post eyo nganya he had been under house arrest for the previous week. It is a practice mu military nti omuntu wabeera kweyo rank tebateera kumalaga muyola from that very day bamukanyuga mu detention. That's why
balina kye bayita officers mess. Officers mess bwe basibira abasirikale high ranked officers. Back in the day batandikiranga kuba lieutenant colonels kwambuka. Apparently I'm not so certain, but most likely it is between a colonel and going up over a general. Basaawo embeera eyo nti balegemuko akatiibwa akatono. Ngira naffe side eyo nti ngeri gye bapambanamu gye bayoolamu street activist n'abalala yanjawulo ngeri gye bayoolamu MP. You get era yanjawulo n'engeri gye bayoolamu maybe eyaliko minister n'ebirala. So nabo bwe bati nabo basaawo that kaliwe naye batera kikolanga first of all nti baseewo embeera ekisooka kya byonna okukuŋŋaanya obujulizi babeera bakuyinako. Ng'era bw'omanyi arrest zonna bwe zibeera nti basooka ne bakuggyako communication nga tolina gw'okubira simu, tolina kukubira, tolina kukyalira, tolina gw'okyalira. Bwe banga bafunye gadgets zo ne laptops n'ebirala oba n'okufuna access ku katugeze nga bwe bagamba because kati tekyali kyama nga bwe bagamba muno yandibeerako omusango gya treason gyakozesa obe office n'ebirala. So kitegeeza bwe banga n'enguzi n'ebirala kati kitegeeza babeera balina obudde obwo okufugaza information okunoonya information ku byabeera bakutte nabyo naye nga toli waka ate toli mu kkomera pase naye eri mu kye bayita officers mess. Officers mess maka gabeeramu balina amayumba embuya balina amayumba ekololo era ne General Tumukunde yali abaddeko mu the same house arrest but bagitanga house arrest naye ebeera officers mess. So it is not literally your home? No, it's not your home. It is an independent home that belongs to government where they keep you. So normally when we hear house arrest, no, it's a two-way traffic. Waliwo house arrest gye bakukwatira mu makaago nga tebakukkiriza kufuluma mu nnyumba yo. Naye ate olumu bakugamba okufuluma mu nnyumba yo house arrest osobola okukkirizibwa okuba amasimu n'abantu olumu basobola okukyalira ekyanjawulo. Naye kati ono okubeera mu officers mess obeera purely in their control. Awo tokkirizibwa muntu kukyalira, tokkirizibwa nakwambala ranka zaabwe because ranka by law, by the military, by the martial law, ranka tebagisiba. That is why bwebanga banakukwata okuteeka kabangali omwana wamala okusayutinga ranka agikwambula. Kyolaba ne General Kayihura bwe yabeeranga mu court martial nga tojja na rank eyo tosobola kusiba to them. Tosiba rank. Ibanga gwanga kya kusiba gwanga kusiba rank. Era kibola babagikujjako bakutryinga okuyingira mu kaduuku lwako kali akadok oyingira mu nga bisaati private pure. Kati nemu officers mess obeeramu ng'olinga litwalinga private nga tolina rank tolina ki oli mu busapatu bwo bwetoloodawo nga bw'olinda the next course of action kyekiddako. Kati kyeyabadde alinda kuvanga nnya paka kosa gulu paka I think Friday kyali kati his fate. Olumu basobola okuteekamu ne bakuŋŋaanya obujulizi ne balaba nga tebigenda just babikusibiko obusibi ne bakuteeraawo. So bwe banga obujulizi balina bubala then kwe kutransferinga ne bakuggyayo ne bakuleeta mu military detention nga bwe kyabadde ku birungi nti at least according to my information bwe yaggiddwa embuya paka wano Kinyana Mpindi Emachindi. So that means nti bamaze okukola okunoonyereza ku babadde beetaaga kati they have evidence against you. To them kiringa bonalaba mu civilian procedure nti fayiro yo ebadde evudde ku poliisi negende ewa DPP bagisanctioning. Kati ekikujjisa mu officers mess ojje Emachindi kiba kiraga kati gwakako kaweddemu nti fayiro yo eri ready for prosecution. Bwe banga obujulizi tebunalabika bulungi ng'obadde general ng'oli kwezo ranks waggulu kitegeeza baba bagenda obujulizi bwe tebumala baba bagenda kuteera wali ngeri bandikuwadde bondi ngeri bandikuwadde bondi naye the moment bakwetawo ne Machindi kitegeeza nti fayiro yo eri ready for you to appear. Era kiremesa kati bano abantu bano to appear before the court martial lwakuba tebenabeera instituted tenabeerawo. So for now bagenda mu kumirawo paka nga bafunye court martial nga eri instituted. Era bangi ababaddengamu kuva mu Gwakutaano mwe bali bangi lwakuba kati ono ye olwokuba nti yaliko munenenene ate remember bali bakamala naawe okumuwa obwambasada mwezi olweshafo okugenda e Burundi era kosa eyo nagikola nga mbagamba nti CDF yali amaze okublockinga nti ono musajja ono takrosi nga tebamu
sikulabe Kampala bamugamba sikulabe Bujumbura era olwo nno nga bamulemeseza okugenda e Burundi nga atachi wa UPDF e Bujumbura yes nga bakyamunoonyerezaako kati awe tijjukira nga abaana akuyoola basooka ne bakuggyako bino foundation yo kyova Peter ahimbisibwe ne Lieutenant Kano Byarugaba basooka okuyoola awo nno bakwatibwanga mu Gwakutaano. But before we go deep into the charges or the cases ziri against General Birungi, I want us to first look at the security of Uganda. If you a civilian, you can get such information. What does that speak about the security of the country? No, first of all, it speaks. There's nothing much because not everyone that has access to such information. Ngera buwande gambye ntosologera mu library no bakobota bwogula omwana katasola bugula. Waliwo ina sente nga tasola gula butabo nga ye izazi ya mu kikomando. Are you insinuating you use money to get this information? No, I mean waliwo aina obudde nga oteeka mu kubetinga nzo bwange mbuteeka mu kunoonyereza. Because if I am fighting for justice and freedom, by the way, at the end of it all, wano wekigwera, my concern is newankubadde nti omuntu aba alina omusango tekikola nnyo makulu kuba nti omuntu omusibidde mu detention from, for example, May up to now. For me, that's the bottom line. Era zino it is violation of yes, human kati era rights. gino emiranga gye tukuba tetugikuba nti nno tubasanyukirako naye babayoola. No, okay, yadde babayodde naye can they be tried? For me, that's the bottom line. So to say bwobanga oyagadde ng'oli committed information omufuna. Waliwo ebigambibwa nti okukwatibwa kwa General Birungi kulimu just obukuubagano ne CDF. But also we hear that the CDF is someone who is against corruption. Could that be the reason why bali mukuubagana ne General Birungi okulaba nti saawa ntumulaba nti he's been arrested? Ndowooza for me kyandibadde kirungi bantu okusooka kumanya even the foundation of the entire military intelligence n'ebitabo erina okukola. Because back in the day nga bakyali mu nsiko waliwo tosobola kuyekera nga tulina abantu bakuwa bayita bakali lugambo bakuwa info abakubegerako okubegera lugambo naye ate surprisingly ekigambo intelligence mu Luganda magezi era nsimanyi obukujjukujju oluleetera Abaganda okukifuula nti bukesi because obukesi it is spying. Intelligence magezi, so meaning nti nemu yatandika establishment eno back in the day aba nga of course temina mu Africa nti kyabesinganga nnyo ku muntu aina amagezi agasokulumya ku banne. That's why we call intelligence officer. So what if you are dull? Can you say a dull officer? But of course they also literally recruited in the army. That is why they will learn that intelligence. Together, you don't to gather intelligence. What is intelligence? To gather magezi. That's the word. You gather intelligence or gathering a magezi. That's the logic. So when you become intelligent, an intelligent officer, yes, you are first of all you must be intelligent to gather intelligence because a dull person cannot gather intelligence. Yes. So when they were in the bush, they introduced in short, they were introducing a directorate of military intelligence. It was DMI. Era DMI eyo back in the day yasooka okubeera commandant waayo yali General Sejusa, then ne bagiwako Tumukunde, later alone 1985, between 1985 ne 1988 General Mugisha Muntu yali director. It was just a mere directorate because amagye gali matono. Ne bagiwa Mugisha Muntu ng'amyukibwa Paul Kagame. Bwe bajjawo General Mugisha Muntu ne bamuwa army commander ne bagiwa Kano Lutaya. Kagame nasigalawo. Kagame bwasigalawo ng'omumyuka we. 1990 Kagame bwadduka ne banne okugenda okulumba e Rwanda. Yes. Lutaya n'agisigalako. But of course there has been a number of people, Banji, Kano, Tolit, many people. Mujira, Kanduho, to mention but a few. So in 1998,
sorry, 1995, when the UPDF was now made a national army constitutionally, because back in the day we were operating under NRA. Yes. There was need to now re-establish some other departments from within. That is why bwemala kati CMI ni bagifula a chieftains. Chieftains is bigger than a mere directorate. From a mere directorate to now a chieftains. A chieftains becomes very big, very wide and sophisticated with other departments like Walwo. Okay, there are so many. I may not mention them here for purposes of because there are laws that also guide people. You may break out the secrets of the army, and people think like, oh no, you are exposing your country into an enemy. Okay, so CMI ne bagiteeka nebanga weeringa eri formal after 1995 constitution. Kati in 1998 Al-Qaeda wekuba Kenya ne Dar es Salaam, embassies of America, where over 200 people died. America, as the leader of, as the superpower in the world, on how to approach and confront terrorism. Okay, because back in the day, tebachiwanga new man. That is why when you read critically, America, you are founding Homeland Security. Literally department ya security ekola from within US. Kati wano Uganda negamba under CMI to establishing a JAT, Joint Anti-Terrorism Task Force. Joint Anti-Terrorism Task Force. Awo nga ekirubilwa kyayo purposely was to deal with terrorism, because bw'otaba abantu background eno tuyinza kutegeera ki ekyakwasiza birungi n'abalala. Kati mu lukujjukujju lw'abano abantu abaaliwo era waliwo some gentleman bamuyita Peter Tusime. Peter Tusime ye yali omu ku ba JAT leaders, naye slightly biri gumu eyali commandant wa JAT yali Kano Mujenyi ekimugobya era kati kano ka history okukozesa sente ze baali bamuwadde mbw akumire Besigye nga amukumiddeko eriisa George after the 2001 elections. Besigye n'amutolokako ng'ali mu digido akasente ali mu katambuza kati ne bamugoba kwe kuleeta ani immediately after bwamugoba baleta now Muhanga Kayanja Muhanga. So Besigye okutuuka okugenda South Africa kyekigobya Mujenyi. Yes, kati every when there is singa wabaawo leakage oba n'olemererwa okwako mulimu gw'okola kyekiteese abamutamu okugobwa n'okusibwa. Era ono Peter Tusime who retired as a captain, very rich man, because of the mismanagement ya sente nti obubbi bw'abantu abali mu CMI tebutandise kati bwatandika dda bakomplainingako ne wa president nti oyo omusajja yali awola n'abantu sente nga yefudde leading money lender naye nga ali mu CMI ng'akolera JAT. Peter Tusime. Yes. Era bamutwala ku kosi nga bamugobye ku bwa commandant bwa JAT. Bamugamba agende Jinja akole some course agaana asaba early retirement. Era musajja si mugagga mulwadde kubanga n'abamu ku bali bamulugunya yawolako muwala wa former president Binaisa sente n'amagoba agayitiridde ne zimulema okusasula n'atwala kumpi kasozi kalamba k'emutundwe. That gentleman. So I am giving a history ey'obubbi n'obukumpanya obadde nga mu bantu abakulira CMI ne JAT in particular nti bakozesa olukujjukujju lw'okuba nti balina access to information ne baduumuula kye bayita operational fund nti kwe kuwaayira nti era asobola okujja n'akuwaayira ne bakola kiripoti ne bagamba nti waliwo obutujju obugenda okubeera mu Kampala tuyinza tugeze nga billion to cab. That is how kubanga gyegimu ku misango egivunaanwa birungi kyekimu ku bireese ekibazaalidde ebinakani mu Kampala wano eno intelligence atali mutuufu. So babikozesa kubekamamu ssente. Kati mbadde kugamba nti bwe bamala introducinga JAT abo bakulu batandika nga yo pure ya anti-terrorism. So abantu bano abamu mu security babadde nga bakozesa office zaabwe
okufunira mu ssente era tetugenda kwerabira bano ba agasirwe ne bani era bati bitambulira awo gathering lwayita fake intelligence nenga ekiruubirirwa kyakwongera kukola mu ssente so in short byebireetera birungi ne banne obuzibu okukwatibwa nga bagamba nti intelligence gwe baawa nezino bibomo bibagamba ebikolerere lwali lukujjukujju lwakukolera mu ssente kwongera kuteeka president ne CDF kuninga esawa yonna ffe tuggwawo twogera ku bibomo you remember omusajja yetulisako bom near CPS that because bwebanga oyina that money that extent kitegeeza you can do anything kati ekibaleetera okubakwata nti okay fine bw'obutujju bwali bwa ddala bwekibaga tekyali tekyali kya ddala kiba kirekawa gavumenti gyokolerera because at the end of it all mulimu abafiiramu kati awo CDF ne president okusalawo okuyoola bano abantu I think by and large it's a fair thing. So what causes people okubanga naddala abo abali mu offices enene okubanga batandika okuleeta fake intelligence okufuna sente are they not paid enough? Tebakkiririza mu gavumenti gye basupportinga buzibu buvaawa anti olumu human nature etondebwa differently nti abasajja abo nabo balabanga ne ba MP balina omuliri gwe bagabana nabo bayinza okusaawa embeera gye bakola because nga eri abaganda bagamba nti akubukulu akwakulya si baganda abaganda bagamba kati nabo ndowooza abawa obukulu abawadde kulya because nabo foolishly and unprofessionally that's how they choose to survive nti njakuteekawo fake intelligence bagumule tubateekemu entiisa bapasinga specific budget naffe tuzaawe tukole ebyaffe kubanga by and large president ne NRM batuteine eggwanga nti kati lyakuvandula wokutewo bba kati gwe kasaba kwa ministry gye bakuwawo so jamu kyojjemu because I think they are not sure whether after the collapse of this regime they will even survive. So unfortunately for them kati kibakwatiddeyo but of course abamu have been lucky because people there are so many abakoze omudidi you know bale manyi so many ababadde abakoze emirimu gyabwe mu bwerufu nga tebadde of course waliwo abakoze emirimu gyabwe mu bwerufu lwabeerawo bakoze emirimu gyabwe mu hafu bwerufu hafu bukumpanya abamu ne bakola nga si mu bwerufu naye Katonda n'abasuulako n'abawandako edduusi ne batakwatibwa kati bo bano Katonda yabavuddemu ne babayoola. Oli ku Mighty Drive olaba programu eno etambulira ddala paka ssaawa 4 twagala okumanya establishments zino zetulina naddala za security how do they come to be instituted era nga akunyumiriza olugendo lwaki tulina leero CMI tiyasooka kubeera DMI ne baagala ogaziyamuko so ne tufuuka CMI. Now want to understand lwaki CMI eno mu kukola emirimu gyayo teyagaddwa nnyo ba citizen banna Uganda. It feels like it is a government institution that ekola emirimu ejja government okunyigiriza naddala mu abali ku ludda oluvuganya government. Ekisooka kya byonna under normal circumstances that a chieftains of military intelligence n'aba bitandikanga katugeze mu Europe ne mawanga amalala kyabeeranga institution ekola ennyo ku bukesi ndala nnyo ku byokulwanyisa ebiri biological katugeze nga bwe bagamba muno tiimu ezimu nga bwe bagamba muno bakola HIV virus as a weapon ne bakola Ebola as a weapon. So that such a chieftains of such intelligence military teyandibadde nnyo directly ng'ediringa n'abannansi ngeri mu politics at all yandibadde eyo kukolagana kwekola mu mirimu kuyiiya tekinologiya agiyambako okukola obukesi naddala nnyo outside that country naye ate nnyo about military weaponry. That is why waliwo enjawulo wakati wa CMI a chieftains of military intelligence ne wabeerawo internal security organization ISO ne wabeerawo ne external security organization nti ISO eketera from within era yo maloketa ntegera mbo Kenneth yakoze bwati ne bwati report ya ISO yandibadde ejiwa
police nekukwata yogwayo, it is to gather intelligence newaayo eso nayo nekulondola paka Dubai oba mu Europe whatever it is nefuna file yayo bwe malo gifuna ate nejiwa Interpol nebayambako kukwatira eyo bakweta mu ggwanga era nebakuwa police. Kati wano mu Uganda ekisibo kiri buli agency yonna ekigambo security ekuyola. That's why CMI yabyambala netuyola jasanga abajjati bazze wonna olumu bayisingane mu kkubo jati sodo kubanga temanyi mbuno bagenda kukwata jati basodo gituma ekuyole nesi yamaye ngabaja dawode ekuyole chovola bakati ngafe batuyola kwaliko crime intelligence ngakwedeko CMI ngakwedeko ne police bitu it's three institutions. So meaning there is no coordination at all because that is how things are supposed to be. CMI tena kubera mu bitu bino ne CMI kizibu kye yesangamu nti yesanga ngeringa refused ne NRM as a political party. No, I was about to say that maybe they didn't understand the reason as to why they were established. Maybe they need sometimes you understand, maybe because of the appointing authority, he doesn't want you to understand. He makes you look like you don't understand. That is why you remember back in the day, around when Mayombo was the commander of CMI nga bagamba omugunga ukabirawo ekitante era ne report za abantu abo bavayo nga bagamba mbaberanga ne baby shark baby crocodile musimanga nga babatekayo okutulugunya abantu. So tosobola kubanga oli mu that league okutulugunya abantu nofuna ekifaananyi ekirungi mu bantu. So the problem is kujifusing na kwelabanga wengia leadership ya CMI is appointed by the president. Yeah, definitely the president appointed. Chobola bakola rushafu bagamba batero gambo no the president shakes CMI leadership batero kugamba usimanga mitali what. So he does that. At a sadly aba CMI they don't even go to parliament for vetting and approve. Gujo kigendere. They don't. Just appointment it's final. Ta proposing an amanya msimanga approve to parliament. No. You just kwata ukwasi nagamba commandant wa CMI atera bwaba ayagala okukyusa the same thing ngira ngawe nabagamba koko sometime ago nti ne mu 2017 mutoji kwatako when Kandiho was the commandant CMI era ya commanding omuggo gwakabira parliament kiboko ne kwata wasene waggulu ne ruma. So meaning CMI at least for now yemu ku agencies za government is tagalwa because abantu abazisemu bazimanyi mu because of the way it is doing its work. Literally they behave as if they are above the law and ekibaletedde okuba nti tebagalwa. Ate bo bano abajati why do they come into establishment? Nanti jati nga bwe nakugambye nti jati CMI was an overall body nenga munabeera ne digital nga muna different departments. Kati under CMI as a bigger body there is a joint anti-terrorism. Both of them in particular abana bambala gondiza black in particular bali anti-terrorism. Bo tebadiringa na bubbi tebadirinze na bufere simanga gold scandal scam nedda boba anti-terrorism bakola ku bya bomu bebakola literally obutujju. Kati omuna Uganda yebuuliza jati yali ekola kyeka wempe kati nze nange tombuuza buuza yagisindikayo kubanga mpozi nga baafuna intelligence mbayiza okubeerawo obutujju. Anyways, welcome Mighty Drive. Tugenda kubanga ate tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo in our second hour of the show. Tugenda kubanga tutunuulira ate engeri Justice Baguma gyali mukolamu ebintu bye and the decision ey'okuba nti ate Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale Kamulege abagambye we are not appearing before Justice Baguma anymore kubanga tali mukola ekyo nno ekisaanidde oba tali mukwasiza mateeka nga bwe gayina kubanga ate gatambula. In other news, omukyala DPP Abodo naawo yalondeddwa munna kati aba mulinako misango. Anyways, Council Isaac Asemakadde, greetings to you wherever you are. You have led the bar from outside the country. It is very unfortunate. A very good morning to come out.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tolly man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tekulikeyo mko tuba tuyingire ekitundu kyaffe ekyokubiri program The Mighty Drive. I am Farida, and in studios I have Mr. Norman Tumhimbise. We are digging deeper mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga, naddala ezo ze tumumanyimu nti azinamuko obukugu asobola okuba nga ate okitanga wano ng'ogamba njigiriza abantu bwe nkumbi terimba ebyo sibimanyi. mbadde manyi wakizuula nti erimba mbwasimanga mbwate balime emwanyi sibimanyi ebyo era ekekitiibwa abalina expertise maybe that's my expertise. So my expertise is different. That is the reason why when we invite you here in studios, it is issues of politics, issues of intelligence. Speaker matandika n'ekifaananyi kya butcher kati I export beef. Mbonatandika ne kiremu. Nalaba ekifaananyi ky'eggi kati nafaamu y'enkoko. That's my expertise. It is, or you just don't want to lie to people. You're too realistic. So watuwumulidde, I had told you that tugenda kubanga tutunuulira ensonga za Dr. Kizza Besigye. Ndowooza waliwo ruling fenna gye twali anticipating eyalimu omusango ogwo Justice Baguma ye yaguli mu mitambo nga tusuubira nti asobola kuba nga ate awa abantu bano bail olw'ensonga baali bamaze ebbanga. Constitution yegamba nti omuntu bw'amala emyezi 6 alina okuweebwa mandatory bail. Unfortunately for him, yatugamba nti abantu bano ababiri Dr. Kizza Besigye mu ruling ye gye tuquotinga ne Hajoberi Lutaleka Abulege yatebannamala 6 months.
mandatory period ya 6 months. Mandatory period tebannagimala okuba remindinga omukulu Dr. Kizza Besigye yakwatibwa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2024. Ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gwe gumu ogwa Novemba n'atwalibwa mu General Court Martial ne bamuremandinga eluzira. Kati omukulu gwe naye mu studios yasoma amateeka, he's a politician now, agenda kubanga atwenyonyola ensonga zino. Did Justice Baguma apply logic oba yakoze legally ng'amateeka bwe galina okubanga ate galagira? Byampuna naye there's something kibadde njagala okujjawo ke nerabidde wali nga tunagenda mu break precisely and to not take a lot of time. Obukujjukujju n'okweyisa obubi bwe kwatandika mu CMI back in the day, Jenemuntu na introducing SIB, Special Investigations Branch. Nga Special Investigations Branch eyo omugaso gwayo gwali gwakuketta abakesi. Okay. Ate fe batukwata batwala ku SIU. Kati ebyo byaleeta. Kati nga yo omugaso gwa Special Investigations Branch SIB kuketta kuba kesi nga tesobola nakutegeera mbu ono omwana wa SIB nenga ali mu CMI. Ngera ye ngabega bennyini ngabega banne. So you see there was some bit of goodwill n'okutereeza CMI yo ngayo, but of course as time moved on up to now SIB weeri naye omanyi kasingondi kawukume bwayingira olumu asukka. Anyway, that was by the way. Newunya back in the day when such ruling ruling ya Justice Baguma and against application ya Dr. Besigye ne Rutale. Badde nga ngamba abantu nti Katonda tuyambako okukola nti bantu tuli mikwano gy'abantu abamu abamanyi. Era I will not fail to mention the likes of Kanyamba and others. Neera naawe bwobanga obwongo tewabulyaza amaanya. Ffenna tumanyi nti law and logic are identical twins. Baluganda balina kubeera balongo. Law and logic. Era kummwe abasoma Bible era ne mugikkirizaamu. Yali Solomon, King Solomon. Waliwo omusango gw'omwana abakyala babiri abajja okuloopa. Omuntu agamba wange ninga omu ku bo yebakidde owe n'afa ne bamuleetera omulamu n'omufunga balina omulambo n'omwana omulamu n'abatunira bombi buli omu n'afuna n'awa submission ze. Omukyala omu n'agamba kale yema temumumpa tumusalemu buli omu atwaleko ekitundu buli omu amufiirwe. Solomon applied logic. Era noono omukyala eyali nannyini w'omwana omutuufu yali shwa omwana omushansha kugamba nti omwana mufiirwe. She also applied logic. Nagamba bamuwe because the logic would be nti omwana bw'akula by God's grace with the time wanda ajja kunzirira. That's what they call logic. Yesu Kristo mukama wammwe nga bwe bagamba. Si mukama wawe. No. I am the one submitting. Okay. Yes, Kristo mukama wawe, mukama wammwe nga bagamba mukama waffe. Okay, yeah, you see that's a good word, mukama wammwe, because now I'm speaking on your behalf, mukama wammwe. Amalo kwata bamuleetera omukyala that had fornicated. Etteeka lyali nti bamukuba amayinja afe. That was the law. Kristo applied logic n'agamba atakikolangako yabakola ki yaba atandika omukuba amayinja. Are you seeing how these two must move together? The law and logic. Naye ebiseera ebisinga logic may apply too much than even the law, because the law teri muntu very few abantu abategeera. Okay, etteeka liri. That's why logic tasanguka, amateeka gasanguka. Amateeka can go with any government. Tomorrow Mr. Museveni can go with his team, amateeka constitution yaabwe ntugibawa ne bagoberera nteeka wamala, but logic will forever be logic. So where there is a conflict between law and logic, and this is a personal opinion as someone who has gone to school and applied logic anyway, where law conflicts logic, in my view I would apply logic. Because the law goes with a specific establishment. Logic doesn't. Logic digs deeper into
the humane sense, the ubuntu. So logic comes with the ubuntu. Now, katonda nyambye nti olumu mutusindikira ebibuuzo bye mugenda tewasobola kubeerawo instance where you can use logic unfairly to a certain party. Then that's why that does not become logic, it becomes illogical. That does not become logic. Then it becomes illogical. That's why they say, he was illogical. Like, I can't say, he used logic. Unfair. That's not work out. They don't do. Then there's a Nancy. Because for sure. So that you get cutting. But then I had wanted to educate what the person would consider a land defense. Because for crying out loud, mu Uganda ne mu nsi yonna tewaliwo ssomero lisomesa balamuzi. Bwe babadde tukimanyi. Tewaliyo ssomero lisomesa balamuzi. Abalamuzi basoma abalamuzi they go to the same school. Bagenda mu ssomero and do LLB. Yes. Bwamala okukola emyaka gyena nagenda ku LDC nafuna nakola postgraduate diploma. Never enrolling nga advocate of High Court. The law apparently bobanga okubya emyaka gyo 10 in active practice, private practice, it's an added advantage. Chechimu kuyasinzirako ku appointing ng'omulamuzi. So omutwego nga bwagujja EKIU Makerere UC yunga mukalu tekina kyamaanyi kigenda gufuula mu kati ate gujjudde obwongo obukufuula omulamuzi after 10 years experience. Era obanga wali kajabango eno era Katonda nakuwandako eddusu president n'agamba gwe nno ojja kunkolera n'akuwa obulamuzi. Era omutwego nga bwagujjanga mu kiraasi ngo ajuwinga ebintu ebitakwatagana era twabeeranga nabo mu kiraasi bambi ye nga tapplying logic abeera bwati like awali ekisengazo n'okutomerawo nagamba no if you can apply logic era omutwego nga bw'ogujja ku LDC nga tegukola bulungi katugeze nga guli rigged tekirina kyamaanyi kigukyusa. In fact ate wano gwongerako ne kanti ate oba n'obuyinza. That's why babayita my lord abanga Katonda. That's why you don't make requests, you make prayers. It's a prayer to the Lord. A prayer before the Lord Justice, the Lord Chief Justice, the Lord, my Lord. So nti kato nga bwe ngambe nti teisomero lisomesa balamuzi bw'okwalifyinga nga omaze emyaka 10 mu private practice Katonda kuyamba Judicial Service Commission neteekayo nekola call no applying ne bakuwa obulamuzi. Kati awo mu kukola, in fact yemu professions that learn on job. Kati omala ofuuka omulamuzi oba magistrate kwe kutusaba zino conferences okwongera okubabangula butya bwe mulina okolamu emirimu gyammwe. Very good. That is why naffe bano ab'emyaka emitootomuuko aba-applyinze kubeera ba magistrates nga tebannakuwa kwetengerera basooka ne bakwata akinga ku mulamuzi wa High Court omuyigireko. Kati bakuwa kajabangu nga tategeera by'omuyigirako era byebyo. Bwakuwa omulamuzi katugeze nga naawe let's say the late Kanyihamba oba n'abalala abaali balina ensa era by'omuyigirako byebyo. Kati bakuwa omubi era omuyigirako bibi. Bwe bakuwa omulungi osolaana ebirungi. Kati ofuuse omulamuzi fine. What should be ideal is having logic in your left and law in your right. That is why symbols of justice wonna we ziri ziyina omukyala eyeesibye amaaso nga mazibe ng'ayina ekiso. To bring the depth of using your logic, your brain is beyond nti neteeka toyina kumala kulira olina kulirowoozaako ne weefumiitiriza. That is why symbol ya justice all over emanyiddwa ya mukyala ng'amaaso mazibe kuliko ekigoye n'ekiso. Ekiso symbolizes what? Nanti kati ye wekinaasala kijja kusala nga siga muno alabyeeko nti abadde compromised. Very good. Kati twagala njagala sagala kusama ebintu bino kuyamba justice baguma abadde manyo yagala konze council shall not be ambushed because I'm kuyamba justice baguma ne banne to apply what we call basic mathematic principles. You are going to teach justice baguma. Yeah, and the team of course who think that way. Nti mathematics ayina algebra ne kati ngenda musanyi kokko nnyo wansi mutekenga around P5 P3 P5 where we apply basic principles as abacus. Abacus is the abacus principle is counting in tens. Yeah.
in tens. Era you count 1, 2, 3, 4, 10. So they count. So meaning if you apply the basic abacus principle to help Justice Baguma, I'll use this calendar for him and his colleagues out there. Calendar ya bili mwena. Yes. Bili mwena. I don't want to apply if because it is true. Dr. Besigye was arrested nga 16 on a Saturday. Yes. Bili mwena. N'aleetebwa mu court martial days later. Abiri mulumu. It was a Thursday. The logic applies nti Dr. Besigye okukwatibwa Kenya tiyakwatibwa Kenya Police. Kenya Police oba yakwatibwa ba scout. Yakwatibwa agency eya Uganda. Chitofu. How you apply logic? It is to begin counting. Mugambi, Justice Baguma, let us apply basic abacus principle. Eya counting in tens. If you're counting in tens, every mwezi bwera mwezi naku bobango bara 10 buli mwezi guli mwezi naku asatu. Yes. Kati abaga bamukwataga 15. Katugeze nebo tugamba bamukata 15 katugeze muzina kutozibala justice system etandika dio bali nako. Justice system in common law remand is when omuntu ali mu salyo mulamuzi lwakusindika kumere ku remand lwakusindika mu prison eri gazetted. Kati Dr. Besigye was sent in a gazetted prison nga abiri mulumu yasindikibwe Luzira November 2024. Exactly. Yes. By the court martial. Ekitegeeza abiri mulumu ogwa December oguguba mwezi. That's basic logic now. We're applying logic. December nga abiri mulumu era wezeza yo mwezi. January nga abiri mulumu jibe emeka. Ogwokusatu nga abiri mulumu. Esatu. N'ogwokuna abiri mulumu. Kati we are trying to help Justice Baguma to apply basic, as in the basic abacus principle of counting in tens. Argument ya Justice Baguma is that Dr. Kizza Besigye bwe yasindikibwa Luzira by the establishment kati etaliwo ya General Court Martial is ebanga eryo lye yatwala nga ali ku remand ya General Court Martial tebali ye atandika okubala okuva file ya Dr. Kizza Besigye bwe ya transferringibwa okuva mu General Court Martial okudda mu Civil Court. Otyo kankuyambeko era nawe omuyamba abitegeere. Logic y'abantu abaja applyinga ebeera bweti. When you make an application over any submissions in court, ekibuuzo kye bateera okusimbako nnyo essira, it is whether or not. Whether or not you have been in prison. Those are the questions to answer. Era ne bwe twasomanga mu ssomero mu discussions nga bakuyambako okutegeera to answer any legal question, you identify issues. It is whether or not. Yeah. So in submissions land ba Aaron ba Karua Lukwago, they were trying to ask Justice Baguma to answer the whether or not, whether Dr. Besigye has been on remand for 6 months or not. And he said no. And he said no. Yes. And this is how we fought him. Nti okwatibwa kono omusajja bw'obanga applying a logic okusindikibwa because omutasobola kubuuza okay where was he okusinzira okunatebuwera was Dr. Besigye in his home in Kasangati, was he in Washington, was he, I mean that's the element of logic. The element of logic should be whether or not it is whether Dr. Besigye has been on in prison and therefore on remand or not. Yeah. For sure. Nebo buuza akaana akakatandika okwavula nga kasobola okuinterpretinga nkalaba Dr. Besigye ng'ali mu General Court Martial ne bakabuuza oma Dr. Besigye banga ki nga tali wewaka. Nebo tagamba banga ki ng'ali mu komera n'ogamba banga ki yamaze nga tali waka. Nti giri myezi bwegiti n'ombuuza abadde mu mikono gy'ani. Ja baskautu oba ja institution established by government. Because the court martial itself, which though illegally, in fact kumutaina logic nekyo kyennyini ekyokuba nti Dr. Besigye bamu kidnapping just abducted from Kenya itself, that alone if you apply logic it kills the entire case. Okuba nti he's even tried by non-qualified institution nga General Court Martial, that alone would, if someone applied logic, would
set Dr. Besigye and Rutale free. But it goes back to the basic mathematics of counting days. Kali nebo twanimwadde buno twabayisanga babiranga buseke back in the day when we were kids. Twainanga nga wita obuchenche. Nga baba no bala 10 no. How many are these? A band of 10 no take away. I think I would get the some bundles netubayira Justice Baguma. These are the bundles that now make 6 months. Actually, I do not want to believe that obuzibu bwa Justice Baguma is counting. Obuzibu bwe logic nanti logic kugamba nti okuva yellow ya manya ku fairu ya Dr. Kizza Besigye bwe bagireta mu civil court. Lirya banga lyonna yaliwa ngali mu general court martial. Yanti ngaliwa court martial esibira wa motel. No yamba ko Baguma. Nabakulaba. Court martial esibira wa. Nyamba kanyamba abandaba. Okay, bayambe. Court martial bofuna bwe kuremaninga yakugamba no genda ambu. Wali abeko free man Mugabe ngagamba. Dr. Besigye have remanded you in your home in Kasangati bakomye wencha. Oba yagamba remanded up to Luzira. Luzira Luzira egwa mu mikono jani ja government. It is a government establishment. That you see, law and logic in Chidamu must move together. Until logic should be nawe kenyini otegera Dr. Besigye akwati banga 16 e Kenya. Nawe kenyini ngoliwe wakango myaka achayi ku musolo gwaffe. Oba olabanga ba mu remandinze akuti mashi mu remandinze. So obwongo bwo banga bukola like logic ingekola bulungi. Olandi kutegera nti musajja atandika mu remandinga from 21st November 2024. Yaze kujukiza with a simple question whether or not. So every judge elsewhere answers a whether or not question in any ruling. So where there is not, it's the other way around. Whether Dr. Besigye has been on remand for the past 6 months. Katugeno gamba, so one asks, okay, where has he been for that period? I mean, like, this simple logic. I wish there was room, but of course they are our Lord, like you can't ask them, okay, my Lord, would you mind sharing with the public where the Dr. Besigye has been? When a bag like, would he answer that question? Okay. I don't think Justice Baguma buvunanyizibwa bwe to find out where the accused has been for the period he does not accept nti abadde mu Uganda. No, simulina ko Uganda. Maybe your sister Baguma. Because like we are trying to apply basic away from Justice Baguma's ruling, the accused persons basazeewo ne bagamba nti they are not going to appear before Justice Baguma anymore because bo bagamba nti tali kubeera fair mu musango gwabwe. Kino kibalekawa nga bo abali mu kunoonya justice. Nanti ekisooka kya byananze for me it's a plus to Dr. Besigye tiye kyasalawo abagenda kikola. Yabagamba sigenda kulya mmere paka nga bantute mu kooti era ne mutwalayo. Kati kiringa kubanga oli mulwadde n'olira oluvuubumo naye nga nawe kennyini olaba dokita alina engeri gy'abuguutana buli gwakwatako yafa n'akwesibako n'ogamba sebo nti togenda kunnongoosa n'agamba nze mumundeetere nze mubaage tulabe baana afa osobola okwewaayo kugezesa mbeerayo katugeze tomanya. So what he would rather do kulemera kukwata nabangana mugamba sigenda kulabika omusawo oyo abeka bala balongoosa oba wandike nga ye bwandisuubide bwandiagadde okulongoosa because kati Baguma byali mukola talina abo bantu balina kulongoosa omulwadde aliiri eri yali mu kumulongoosa ina busensha applying some bit of AI to it. So Justice Baguma is applying some bit of AI to operate a patient who has refused to appear before him because of the incompetence. Because he was agambye nedda ne president yabaddewo kasajjala kabadde akatonotono kali tukuwadde katanye ebbwa lyatanye with that bail application. So how do I subject the entire sickness eneneko nga wano ka operation akatono nnyo kakutanyeeko. So Dr. Besigye is to me is nedutale up here. So according to the law to the accused bwagamba nti sagala justice normal kikirizibwa kubanga okikirizibwa wano abatulaba
nti Baguma aleme kwefula mbu yasokola amateeka mu ggwanga muno nti abalamuzi bangi nnyo aba high court era singa Baguma yalinga anyway yali applying logic ekyo kati yanigambye naye enfaaki byabaffe onabeera mulungi omu. No, maybe he's trying to protect his profession. How? To like you. He's burying it because omuntu ali logical bakwemulugunyizaako bagambye nno ggulo limu nakuleetedde omwana nga ayina ssenyiga n'omukuba empiso ya mulalama. Kati ate oŋŋamba otya mu nzije nga nina ate hepatitis B kubanga ate ye ali more complicated yeetaaga obukugu obw'enjawulo so obeera ng'olina logic ogamba nno kituufu bwe nakubye omwana nga mulese ayina kasenyiga ne mukuba empiso omwana n'ayitirayo. Now I'm using analogies kubanga eyali trial eyali basic yardstick yali bail application omusajja akugambe illogically mu Dr. Besigye tamalanko myezi 6 mukomera to him with his degree by the way. Justice Baguma with his degree with his eyes wide shut could not read and apply basic abacus principle of counting in tens. Mwezi gweramu myezi emeka? Ennaku mmeka? Mwezi gweramu ennaku mmeka nti nnaku 3. Dr. Besigye bisanga nkata amaze myezi emeka ndibwe divide by 10 zibeera myezi emeka? Logic yaganye. Muntu omu yagamba ngenda ku triangle saga. So it would be in his interest to government, okay, mwinako bias. Banangi, omusango kwa mwesigwina mo interest, gwe gugo. What do you lose? But people say ba lawyers ba Dr. Kizza Besigye bali mukuteka nnyo ebyobufuzi mu musango guno. However much it is a political case. So for the Eroni Lukwago ne Karuwa ne timu ebyobufuzi biriwa mu Dr. Besigye balimba tamalanga myezi 6 mukomera. Anti nawe kankubuuzi nawe kakuteke kuchocha. Agwe okay kati gwe kale tote kambi abufuzi Besigye gwe yakamale banga timukomera. Tote kambi abufuzi gwe kama mawulire. You apply journalism. Besigye okusinzira buchanga mtanga kwata stories buchanga kwatibwa gwe kama mawulire yakamale nakomekero. Nagambe wana abatula bandi bango limu Uganda ne Baguma. Ne Owinyi Dolo, you are mixed blood. Oli maleto, oli some bit of blood of Owinyi Dolo and some bit of Baguma and some bit of Abodo, because Abodo is the deep has been the DPP with this fight. So to say, by and large, it is to say, in your nature, nti Justice Baguma is applying pure politics than the law and logic. Niwe buza abana bafa abato nombuza nomukwasa kali nomugamba tubali ennaku Dr. Besigye akamala mu komera n'omwana omuto wa pitu kati bogamba good morning class. If Dr. Besigye was arrested on 21st was sent to prison on 21st November and we're in September now. And we're in September now. Kindly my kid class tell me how many days Dr. Besigye has been in prison. As in this is a message to Justice Baguma. Just that application. Logic. A kid will tell you, teacher, natandika, on this day, ngawala 1, 2, 3, that will be even beyond 180 days. Why would Justice Baguma have much interest in Dr. Kizza Besigye's case? I think that question is basically for him. Because for me, as I've told you, he doesn't apply logic and law. And he applies politics. He has applied... why would a justice of that caliber do politics instead of law? Baba yo, we have seen some people nga babaswapinga asobola okubeera eno olumu bwa retiringa ne bamufuula minister olumu because gye bali remember some minister who used to be a minister in presidency nga yaliko mulamuzi then nadde eno so abamu babeera bambi bafuuyira akagalo bafune ettooke mbeera kati ya survival ya ttooke most of them naye musanyusa omukulu tomanya tajja kwerabira n'afuuka woligwa wendigwa. Could that be orders obanga achikolanga ye kusanyusa nga tebamulagidde? Surprisingly, waliwo abantu abakola ebintu ebyo nga sina order. Nga bo basuubira busuubizi. Nti bwe naakola kino omukulu kyayagala. We have done work. Myself, I have written books. Omuntu ye n'anyiga ku lwa president. Mu y'obusungu obubwe akola bw'ati nnyini n'agiteka mu bbanga n'abuwunyiriza n'agamba kyayaka bino ebintu byawandiise bino bano binyiiza ye n'anyiga on his behalf. So there are some people in government nga bo nebye bakola babikola bamanyi bunno nze kino nga bwe nkiraba kyasanyusiza president ye n'akyambala. Not every single misbehavior is literally supported by the president. Naye kenyini olumu abeewuunya agamba
ono ngate nawo suseewo naye lumabeewo. So okuzaayo ku mboozi yaffe wetandikidde ku fake intelligence. Should we also say nti yali fake intelligence ya leading Dr. Kizza Besigye to be arrested with his aid Hajoberi Rutale? Yeah, definitely yes. Omanyi twagala okuyamba nnyo bannayuganda okwogera otegeera ensonga zino, especially eza politics and law ne governance. Omuntu frame wa constitution yagambanga nti bw'omalanga emyezi 6 ku remand bakute kino kyeyaluubirirwa. Yali agamba government olwokuba it's a whole institution as in government. Bwebanga esobodde okukwata teyina excuse n'emu okutwala ebbanga lya myezi 6 okubanga tennanoonyereza musango gwo. Ne bassawo embeera nti kati kaŋŋume nanti munjodde kaŋŋumiikirize emyezi 6. Luliba olwo ne munta nga temuninaako bujulizi. Kati omuntu amaze okumala ebbanga era you would even see there are so many cases bagamba mbu investigations are underway. It's a whole institution that is funded by our money to do their work. So why would it even take that long ku muntu gwe muvunaana okwagala okuta president katugeze mwandibadde muyina obwangu obwenjawulo okuleeta obujulizi obumala ne mumuyoola ne mugamba shia bubuno naye bali munkweka nkukwekule. Ku nsonga y'aba justice nga njagala okugivaako omukyala abadde DPP Justice Abodo right now yalondeddwa. She's now the principal judge. We want to understand, what do you think informed the president's decision to appoint Abodo as the principal judge at this critical moment? There are some fellows in this country that you sympathize with, and either they are captured or they captured themselves, or they have considered to have their eyes wide shut. That's one of the strongest statements I can ever say or apply. Nti, that lady, of course, first of all, to congratulate her. Alimega muno simwagaliza kwanga omulimu ne bwisandi mwagaliza tebasobola kugumpa. So it's to congratulate Justice Abodo, but also to bear in mind with her record. Justice Abodo has been with Dr. Besigye's file for that long. Yes. As a chief prosecutor, yakunganya obujulizi n'ebirala. Justice Abodo has been in her enquire like this with the files z'abantu bonna bali mu General Court Martial. Supreme Court beyagamba files zonna muzitransferring muziwe Abodo by sanctioning abantu bano bazalocating babatrained. Bw'okimanyi emyezi gye tutambudde bukyanga ruling eyejja oyo mukazi mukulu kyakola kwambala amasuuti nakwogera luzungu lungi. Now then if she isn't doing... Kamalirize. Okimanyi nti mukazi mukulu oyo ava Karamojja. Yes, I know. Okimanyi nti Karamojja bakalacuna abaana abakwata mu kumpi 2,000 bali kitali. Yes, that one is true. Si gyava. Java. Is she justice or she's an injustice Abodo? She's Justice Abodo. Bwebirabye. So omuntu alina track record eyo. Principal judge mu bantu abatagenda mu masomero g'amateeka, okay, loosely principal judge yabeeranga head boy, head prefect w'abanne. So ye muntu ekalabalaba w'abalamuzi ba high court. Principal judge. Kati principal judge yalemeddwa okwanguya expeditiously file z'abaana abantu bonna kali yandi playinze tribal card n'agamba nange bakalacuna geri kibave Karamojja bannange Bakaramojja bannange kale kambanguye. Waliwo asinga omutima omubi omuntu oyo. Abaana ate by the way abantu abamu tebalina tukwata bubi. Nze siyina buzibu na gavumenti kukwata abantu. My issue ya kukwata neta kutrying. Nekuteeka mu komera nti ekitagasa myaka 2, 3, 4, 5 ng'olyawo nga Abodo bw'ayitawo n'obugombe bwakuyisaawo mbu eno ye DPP kati bamuwadde kulambula bamuwadde kati kubeera kalabalaba w'abali. Olaba yabadde abituulidde anajjawa moral authority egamba muno omulamuzi file zino ziruddewo. She doesn't have the moral authority. As simple as that. Kati bw'obanga ogamba nti Justice Abodo abatakola mulimu gwe bulungi nga bwe gwina kukolebwa, lwaki olowooza president yamwongedde ekifo eky'obuvunaanyizibwa bwe kityo? Nga bwe yali awadde ani ekifo eky'amakulu ng'amanyi agenda ku performing.
tubatandike. Yeah, you can mention a few of them. No bamanyi. Owinyi Dolo. What has Owinyi Dolo done that he's meant to do? I mentioned here that you seem to be a relative to Owinyi Dolo and Baguma. But anyway, we all know that the president, in his wisdom, has always considered to reward non-performers than the performers. Because performers will ask questions. Performers want to go by instructions. Mr. Museveni doesn't want to be asked. He don't question. He does not want that. That's why when one prominent Musoga wanted to question, he told her, he said, no, leave alone the Busoga things. I restored the Busoga, even brought your Chabazinga. Don't involve my people. Don't. Now they are his than even Basoga. You people are Museveni's than you are to Kadaga. Yeah. According to him. Yes, that's it. So he does not reward. I have had examples. I have written about now a commissioner. Commissioner of police, Kataratambi. Kataratambi was in records in around 2000 plus. Nga bali bakuba million bakumi also is a dollar, something like that. Now Kataratambi is the head legal Uganda police. Charles Kataratambi is head legal Uganda police. He had been mentioned. Tuliaguma Nawe, I think now retired AIGP, was clearly mentioned mu report ya 17 mbubimbu Tuliaguma Nawe back in the day. Ya deploying anga abantu back in the day. Yalikuwa ni commissioner wa traffic. Nga kigambibwa twekanga aba traffic nga mugamba Farida nkutadde Jinja road onetera obukadde obu. Bwe nkutadde Masaka road njagala bweziti. Ba mentioning mu 17 days report in 2001. That man has yari commandant wa operations in police up to around 2011 during walk to work. Nga wali awo n'omuntu wegwe sebo ne rank. That's how Mr. Museveni rewards people. You get? So he rewards non-performance. He rewards non-performers. To him, I think bakola. Because a non-performer banga ine zero. Bamwangwa compromisinga. Akole ebyekigwagwa naye nga amanyi munnange ate nange ndikasobeza nga kiwala takyambuzi. Ekirekeera omuntu ne kidda ku magulu. Well, enya tusooke tulabike nga ensonga ezo tuziteeke ebbali. Tugende ku nsonga eza Speaker of Parliament, Anita Anet Among versus Mama Kadaga. No, one, she is in the age to be my mother. So I can address her as Mama. It is. Okay, you have your opinion, but for me, I know my mother. I know Narongo, my mother. Awangalira elwengo, so I don't know what any other. Era kati bwotyo bogenda okitira ngo yita musajja mukulu musimanga jajjaawo. Mwezo gamba bo beera bidde. Tamanyi waliwo musajja mukulu atwesiba ko mutiri bazukulu be. Jajja mwami. But kuchi. Well, what I want us to look into mu kavuya kabaddewo oba mu mbilanyi ebaddewo wakati wa Speaker of Parliament Anita Anet ne Rebecca Alitwala Kadaga is how things, how things unfolded from the speech Honorable Kadaga gave to the voting day. I just want you to give a comment ku speech ya Mama Kadaga, because people who watched her talk believe she wasn't campaigning. Yali complaining, maybe. It was late for her. Nobody wali omugenzeeko nga buzibye politically. Manye in politics time etuka ngola buzibye. Kati obwanita obwa Kadaga obwa among buli musawa nga mukaga. Ezemisana. Nate obwe buddukira ku mukomo bulingo obwaliko anytime buyinza okubeera ne eclipse. Buyinza okuziba ku munana yadama ibigenda kuziba ku munana. Aizo funa solar eclipse. Aizo funa eclipse. Kati mukazi mukulu goyise mama wo. Right Honorable Kadaga. Her time was up. Era ita China chayinza kuzza ngojje nze chemu nze nganze wanda kan credit Honorable Kadaga kwogera truth to power. Omanya okusemberera empologoma n'ogitunulira mu maaso ga yabiri bwoti. N'ogigamba wa mpologoma n'esirika. Wa mpologoma n'esirika. Muntu lugunyize ebbanga ddene n'esirika. That was the time for her. Naye for me what I learned, era kyengezako okusomesa bannaffe abatusooseeyo mu bukulembeze buno. Nti bw'olaba enyiike Right Honorable Kadaga gye yayina,
nyiike yeemu gye ndaba mu Ssekikubo ey'okweraliikirira obulamu buli bwe baagaana okuteekateekera, because omuntu akwama akafaananyi ng'abadde mu konvoyi, mafuta ga bwereere, mediko ya bwereere, trips za bwereere, tebamusakina ku airport VIP passport, bambi n'akoma akafaananyi k'obulamu buno nga bino abitadde nga tebujja kusoboka. There is nothing big because bw'olaba kadaaga at her age n'amaanyi, of course ffenna tukiraba nti nago siga ayina agali awo ag'amaanyi, lwaki wandyagadde okukayanira akafu? In most cases bati bakayanira mbuno bagala nnyo okusavinga eggwanga, bakayanira bino ebintu ebijja ebintu ebijjirako n'ekifo ekyo, teri kirala ky'amaanyi bakayanira, kayanira bintu bijjira ku kifo ekyo n'obweraliikirivu bwa buno obulamu obuli beyond ekifo ekyo, olw'okuba nti okeera ku makya mu supermarket nga bbiri oli kuzizo. So literally she's not complaining she wanted to serve the people, but really. It was selfish. Very few of them do. Most of them complain and cry because olwabino bye bafiiriddwa bye bagenda okufiirwa. Right honorable president omufunira woyagalira, if you remember of SEC, you know, allowance. But she had the chance to become the member of SEC if she had stepped down for the ebimba baddinga byogera naye nga you may not ascertain oba jakituukiriza kubanga bwakwefuulira n'okola otya n'omukuba. Nobody said publicly, I am for a win-win, I am not for a win-lose. Did you have promises ekintu n'atakibawa ne mumukaliga era atambula akunnumba, not once or twice. The president has publicly said and promised to us that he's going to curb corruption. Bwe mulemye tumukoze eki era tuyisengako awo bwajja kololo bwa like Mulema, because arrests are still going on. Tutandikidde ku Justice Baguma some of the cases in corruption scandals. So he's still fighting. The fight is still on. I wish you good luck with the fight. Ngagwe. The one fighting. Kati gwe mukutegeeza banna Uganda mugwagere kola mu mukulu Museveni otala lukutti. Alutambuza nga gwera bagambe balategere mu nebigambo bino si bya mugenyi gochaza bya muweereza nti omuweereza bwabeera onalaba engeri Uganda bwetambula alaba enguzi mukulu Museveni alina wagituusizza okugirwanyisa era bagambe nti nebigambo nga gwanchazizza ne mu bukugu ne mu namawulire ogenza okulaba nga reporter joyina ku mmeeza enguzi ye mukulu Museveni agitwala kamera zizo naye nga bwenda bachanjawo. Well, I am saying that the president hasn't given up on corruption, fighting corruption. He's still putting in effort to see that corruption. Would you consider omuntu akwata Naurov, Chinaurov, n'agamba ne basimbula Chita naye n'asimbula Chinaurov n'agamba nze kambabuulire mwe mugume kino Chinaurov kigenda kukwata eno Chita namwe ne mukuba engalo ku mwembi abawadde Chinaurov mukigenda kugoba Chita kigikwate ne mukkiri namwe abakkiriza anaabeerako ekizibu both tugende mu maaso kati mukugoba enguzi mukulu Museveni akwata Chinaurov agamba kigobe eki kigobe empologoma ate mwe muri mu kusaka kyekyo Chinaurov kijja kikwata like seriously, who does that in this world? But if you we look at, what do you make of Kadaga's laws? I think for me, and this shouldn't sound like a very, very any other young person in politics and governance can predict Kadaga's political demise appeared then. Era kalulu akajja next year talina wagenda kubeera mu rushafu agenda kubeerawo mu May. Tetulinawo we tumulaba ku cabinet wonna. You would call her an RIP, a political RIP, rest in peace, or retire in peace. So, bw'anabeera awangadde, she's just going to be a political off-layer. Takyabiika. So agenda kusanga banne adde mu retirement because ne bwandibadde ggwe ku myaka ajja kuba mu 7 by next year. Yeah, she'll be 7. N'amaanyi, of course, nago katagayina. Okay, lots of things that come along. Bobango yaga, because next year cabinet egenda okubeerawo
yakwongera nnyo kweyubula to prepare for either a transition or a succession, one of the two. Katusobola kwagala kubeera mu preparing for a succession oba transition noleeta emyaka begiwuubidde akawero era ye yawumudde ku olwo bamuwumuzza kati agenda kufuuka twalyako bye twalya was forced retirement kati era kadaaga from that sick humiliation. I want to tell her that Madam Kadaga, you have now qualified to be a political player. Also in Uganda, you are now a Twalia Kopitwalia. Nothing much. No more, no less. Bya bamusayi muto ba abba babara mu barugahara bagenda kuyagenda mu kintu kati ye time ye obudde obwe bwazibye politically. Okay, but when you look at mpoza agenda kuba MP. Yes. Agenda kusigaza ku bwana abasobodde okumalako ne campaigns n'okufuuka MP. She might remain with that position as enough flag ya NRM as muno abantu abatera nnyo okulwanya entalo bayinza n'okulwana ate n'otakawangula n'ogwa kisoboka sigumusa ebiri nga tubagudde ne fulaga zaabwe by the way sigumusa ebiri muntu kezimbira miyingo n'oyagwa ne fulaga nyingi bangi yogwa ne fulaga. Would that being so low for a party to fight a person of Kadaga? Usanga nanti gwe kenyini nga weerwana nanti like time comes nga for sure nga nawe kenyini weeraba ngolinga kikajjo bakugayagayiza tokyalimu wadde nga balina kuwanda. Have you seen any person who mbolo yagala nnyo ekikajjo n'akigaya ne kiggwamu obuwoomi n'amira kino ekigundi? How is it called? It's like more or less like a husk. You can't. Time comes n'okiwanda n'oluma ekirala. Kati mukulu Museveni biba bikajja ali mukuluma aluma kino kati alina ebikyalimuko ku supu byanita. I mean, it's an analogy. If it's sugar cane, aina byanita. If it's aina balamu abe iliani bani webali kati gulwaki yesi bakukine kita kyalimu wadde. So politically it's RIP. So retire in peace. Would Kadaga's loss affect President Mukaluke Togenda in any way? Ekizibu Kadaga si muwalanyi mulungi. Singa badde muwalanyi mulungi twalire statement. She's sebo Sitade ninda mu I read nganinda and nganinda therefore I quit NRM sakalabi. Kena badde ninda ako also not be a good decision for her to mpala nane kuloni. Nabadde kena badde ninda nganda bajjajja nganinda and therefore sakalabi. Kati singa akatuwadde. Nite katuwadde kati kitegeza babaki akatuwadde. Muntu yomu n'emyaka gye n'obutaswala bwe agenda kuddeeka muli ne mu busoga kapeningire Museveni. That's what is. Did supporting ogamba nti wabeerewo ko reconciliation exercises for people from the same party to reconcile after the elections? Yes, elections later bruises, but then the party has to move on. Nanti olumu why would one just simply walk away from the party? Unlike you and others, ku Bible yawe nayagala nnyo era ne masteringa nnyo Old Testament. Amateeka ga Musa akola obito mukola bulungi. Nze aga Musa nze kweta nze eno amendment omaye kase kintu kya amending abaine ngeje bakijungulula. Akola obubi nze omuntu atanjagala ngako simwagala siri mwagala atanjagaliza simwagaliza siri mwagala. Simple. Nze ndi wa Musa. What if there are times when that person loved you? Don't you just look back and then, you know? Soko olabe gwe engeri kibakozeemu omukazi oyo. Tandike kuva dda kuva luli kubwa. But still one would say she was being selfish, like at her head. Nanti kati nze lwaki kati decide ndi nani badde side ye nga dibbo bali batabadde because yakugamba walwaki boba ne fe byabwe ebimu ba ring fencing. Because naye that sense of entitlement agikopa kuba no basajja bakulu. Singa nabo bali bakubaka kalulu naye waliwo basajja aba balinga kigado kisajja kyekinyige noga kyekitensekere. You get but bakwa kalulu kati yaba bayiseeko nyo naye bagamba naye kano mukampe nanti bwe babanga nga buliko kutekoba kati naye aba bayiseeko nnyo bwe yekwataako. So I think for me, but of course that statement didn't come out and therefore I quit. She actually didn't serve your expectation. She didn't. And then I'm like, anyway, that's the Kadaga for you. Just like so many others. Bakutulugunya ngolaba ebyase kikubo bwa kwa maziga nebo kabira munda bogire you know, that's being
and serious. But if Tegera such mbu people quits NRM tegera now, mbu tebakwagala. fetujagamba simu because he has done all the mivuyo Kwewusana nti tegera nti tebakwagala. Bw'okitegeera you walk away. Teweesiba ku kintu lwe batakuwadde kadi lwe batakwagala lwe bakuwadde baba kwagala. Sequence of events wano nanti nkugamba nti ne bagikuwa nengo ogifunye ng'ogijje mu manyo ga mpisi yakulwanira yakkaaya nida yakola ki still bamwe tebakwagala bali mu kukuba kikokola. But of course she is a mature woman. Wish her well. Well, kadde ndaba kantwala njagala okupickinga comment yo ku vetting process ne results ezavudde mu vetting process mu kibiina kya NUP tumalirize show yaffe olunaku lwaleero. Abo nabo babagendeke wa bujingo besabire babasabire mayo olwotuka ekiseera nga n'esalo tezikyakola nga weetagamu amaanyi ag'enjawulo nga weetaaga omuntu omulala okukusabira weetaaga amaanyi ag'enjawulo bakusabire bambi first of all nze omanyi at some point I want to always to always behave and be a good person. I congratulate Noop for having gone through the process. Naye nti bitwagigambanga etandise obiraba. They're coming to pass. Nti bibaawo nti batandise okuba ekikokola malabako n'emikwano gyange. Kabe rubale kabe katonda ngenda kwesibonga bayita namunigina naye yalabe ennaku ba yafaanana atya abaganda baje ekigambo ekyo kwesibonga wa namunigina yo kujjanga nze nga sina gwe nkutteko. So katonda yandiyambye nnyo Noop nebeewadde flag kubanga era kijja kuswaza nnyo omuntu kwa flag n'ogwa nayo kubanga era kisoboka because tewali nti obutafaanana mukulu Museveni alina byasuubiza ababeera bagudde. Kubanga mukulu Museveni asobola okukwata bulola namugamba bw'ona aluzinga flag yadde wa MP nja kuwa RCC. Asobola okusuubiza omuntu onagamba nja kuwa obwa ambassador. Olumu abasuubiza n'obwa ambassador at large. Ne Butaaya mu Kampala muno by and large. Kati ekizibu kino kukyeyina Bobi Wine talina kyasuubiza bali willing kuwaayo flag oba bakasungira nga flag balaba nga tebasaanidde nga bagitutte. Kati ekigenda okuva mu singa ba mismanaging process yaabwe naddala nnyo ku bwa MP tugenda kubeera ne bayita independent Noop leaning eyo tiimu weeri tugenda kubeera ne tetwabimanya tubitegedde katugenze eri bannaffe abalala ate lwabikola kiku affectinga mu area yonna yonna gy'obeeramu era nibadde akuuma akalulu n'okuwa olugambo nti Museveni ali mukakwatamu agamba mbawakaaki kankwa ate omutima guli ogw'obumu gwagenda kwonooneka. So balina kulya kamanyi ng'akoza newebbwa nti bwe budde okutegeera maturity eri mu conflict resolution mu Noop than any other political party. Era tubalinze naddala nnyo kati ku bwa MP awo endulu egenda okuva. Kati awo balina kusala amagezi amangi okulaba nti bakola damage control nti nigwa gwe batawadde kale aleme kudda mu kibiina kirala oba aleme kukubaani kubanga bw'akikola era osobola okufuna flag n'ogwa nayo. Bw'ofuna flag n'ogwa nayo kiba kiyamba dictator kubanga ye aba ayisaawo ababe. Ate in most cases n'omuntu ayiseewo nga independent nga flag mwagimulemesa aba tasobola kupinga allegiance kumwe yadde eri kibiina because mbate yadde yali Noop leaning. So by and large it is to say bakole nnyo okendeeza damage control. Short of that there is trouble ahead. Era bwetaaba entaanya after kaduka 2026 next year there could be another exodus. Njagala okufuna comment y'omukulu Tamale Mirundi. It is Tamale Mirundi quotes agamba ensonga z'Abesigye ne NRM occupation especially the first family kirabika mpanvu okusinga ffe abali eno ebbali. They have personal matters that they are dragging the rest of Ugandans in their issues. Do you also agree with that? You see, everything begins on a personal level. Yes. Kubanga tebakutte PFF yonna tebakutte certificate ya PFF
oba kabonero oba kibiina bakikanyuga mu kkomera, they begin with the person. Dr. Besigye. Yes. If it is to suffer, you begin with someone suffering as an individual. So, if I apply the golden rule to interpret personal, yes. Because if I want this country to change, it begins with the personal interest. Now in Kenya, it's a personal interest to see Uganda change. It's a personal interest that when I go to hospital, I don't go there as a collective. I go there as an individual, as a person. If I don't find their medicine, I can't say, twabadde mu ddwaliro nga teri ddagala. Nabadde mu ddwaliro nga teri ddagala, because it was a person, not a collective. Yeah. So whether or not yenga akitwala the other way around, it begins with a personal interest. So what's the okubaawo personal issues And attachment. is that going public? Because bwemanga nali munno ne tukkanya nga ndi musawo nonnimba, lwaki sibeera personal kugamba ne Museveni wano wannimba. So Well, thank you so much for joining us today in the studios. Njagala okubanga ate nkuwakakisa otuweeyo akataleke ka you can actually choose to make for us a political prophecy though. teri kadekeka na katalekeka. The issue for me is for bannayuganda okukola n'amaanyi okwogera truth to power n'okusonga of course naddala nnyo kati ageri ketudda mu kalulu bannaffe abamu bonna nga bwe balabika baana abadde engalo bagenda newankubadde abamu kuffe twali tugamba tetukeetabaamu kale waki tukacyankalanye tukalemese ne balaba mbu tubalemesa bwe twabagamba akalulu tukalemese balaba nga tebo betulemesa katubalese batayaaye nga bwe baagala bakeetabemu. Naye mwe bannaffe batuukirira kale mweveemu mukikolenga abatagenderedde mulonde abantu abategeera. Osobola okuzibiza nogamba kankikolenga atakigenderedde nonde omuntu aliko omulamwa. Era nabwe kityo kikole nga atagenderedde. Tekiriko wa opposition, tekiriko wa NRM, tekiriko kubanga era mulimu aba opposition nga nabo bambi babaabuwe. Ayi ne mu NRM mulimu babaabuwe bangi. So omulonzi guno gwe mukisa gwokka gwayina omwaka ogujja okukwata omutwe gwe n'akwata peeni n'atunuulira nkalirira akakonge n'atunuulira jjajja mwami n'enkofiira ye n'atunuulira n'abalala bamwesimbyeko n'agamba neewaddeyo oba nfanfe eggwanga lyange ndiwaddeyo n'alonda gw'anaabalonza talinabasazeewo kwolwo lwawaayo eggwanga lye oba lwalinunula. So peeni eyo ejja bayamba okweteekamu okweyimbamu omuguwa mu bulago nga bawaayo ensi yaabwe oba okugwejjamu. Era bagiwaayo batya ku binusi banaaba bawadde ku mudigido ne ku piraawo ne ku sabbuuni. Awo beeyimbemu omuguwa nga bakozesa peeni beetuge. Ate baddemu okukuba emiranga paka 2-3 mugiijo mugumu akuume. Wow, I want to remind you that it is your civic duty as a citizen okubanga ate ogenda okulonda abakulembeze bo ku mitendera gyonna okuva ku LC1. So buli wabeerayo okulonda making sure nti oli mu register ekusobozesa okulonda ate bwe kubanga kutuuse olondenga omukulembeze ow'ensonga. Ngenda kubeebaza abatambudde naffe okuba tutandikidde ku ssaawa 2 ate paka ne tugenda okubanga ate tuwunzikira show yaffe ey'olunaku lwaleero. Nsuubira tuyizeemu ebyo bye tuba tuyizeemu. Abatayizeemu ebitakukoledde suula mu kasero ebikoledde osobola okubanga ate obi advance nga bituuke ku muntu omulala. Knowledge is power. It is always important okubanga ate you engage in discussions ng'oli very informed nga ate information gy'olina ntuufu. Ngenda kubaagaliza olunaku olungi tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya. Have yourself a good day.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.